Ruto has today commissioned the Maili, Kumi, Kariamu and Mairo, Inya, Salama roads in Ndaragwa, Nyandarua County. That is expected to speed up economic growth in Ndaragwa constituency. The president, who is on a development tour in the county, noted that he has made arrangements to regulate content being disseminated on social media, emphasizing that content creators must abide by the societal norms and common decency. Ruga Eval now explains. President William Ruto has launched a road construction in Ndaragwa constituency, Nyandarua County, that will be enrouting Maili, Kumi, Subuku, Sipala, Warukira and Shamata area. The road, that is a 50-kilometer road, will be built at a cost of 1.6 billion Kenyan shillings and is expected to open up the constituency economically. President William Ruto, talking to the natives of these areas, raised the issue on TikTok banning, saying that they have talked and sent a letter to the management of the company to control the dissemination of videos that violate the ideology and the societal norms of Kenyan communities. Tumekubaliana na wao ya kwamba kati ya serikali ya Kenya na kampuni hiyo tutaweka content moderation agenda ambayo itatusaidia kumoderate content, na pia tumekubaliana mambo ya monetization, ndio ile internet iweke pesa kwa mfuko ya hawa vijana. Tunaelewana? He also explained that the construction of the 50-kilometer long tip road will benefit the locals in different ways, including attracting investors and traders from neighboring counties, especially the sale of agricultural products. Hii barabara yenu kutoka Maili, Kumi hapo kuja Subuku kuja hapa Shamata kwenda mpaka Kariamu, hii barabara tutatengeneza, na mimi nataka niwahakikishie mwaka 1.5 itakamilika, mimi nitakuja hapa kufungua. Nekuo, tunaelewana? Na hawa waheshimiwa wameniambia ikifika pale Kaka ipelekwe kwa hospitali. So, Katondo. Mali inaitwa Katondo mali fulani hapo. So, na nimekubali, wacha iende kwa hospitali. Additionally, the President William Ruto has promised to find job opportunities for the young people as he encourages them not to be picky. Ruto has said that his national government, in collaboration with the county government, will build hub centers that will have free internet. The step, he says, will help the youth to get online jobs profusely. Tumekubaliana na serikali ya Marekani na Ujerumani na kule UAE na kule Saudi ya kwamba wanahitaji wafanyikazi katika internet, na tuko na vijana wetu ambao wanaweza kufanya hiyo kazi. Sisi tulikubaliana kazi ni kazi jameni. Ile ya internet ikipatikana si mtafanya. Hiyo ingine ya housing ipatikana si mtafanya. Ya agro processing na value addition tutafanya. Kwa sababu wera ni William Ruto was accompanied with leaders from different levels, including the governor of this county, Kariamu, who praised the funding for building the road, saying that it will smoothen the transportation of the county. Sasa umeunganisha Shamata na Orukarau headquarter yao. Kwa hivyo mambo yao itakuwa ni nywe. Nyandarua County Senator John Medhu Mohia, speaking on this travel, has requested that the distinguished jobs on this project to be given to the young people of this county. Huyo mchaina kazi yote inatakikana kufanywa na wananchi. Ifanywe na wananchi wa hapa kwetu Ndaragwa. Ili hiyo kazi umesema vijana wapate, waanzie kazi kupata hapa. Ukifanya hivyo, Your Excellency, watu ya Ndaragwa na watu ya Nyandarua, tutakuwa tunakuombea asubuhi, saa 7 na jioni. Finally, the president proceeded directly to Baringo County to issue title deeds of Kabartonjo residents. Ruga Eval, Look Up TV. Thank you, Ruga. Health CS Susan Nakumicha has asked for at least 2 months to streamline the Kenya Medical Supplies Authority, KEMSA. Speaking while she toured Kiambu Referral Hospital.